হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকের ব্লগে আমি আনবক্সিং ভিডিও করব ফার্স্ট টাইম। আমি আগে কখনো করিনি। তো আমরা লাস্ট কিছু মাস আগেই আমরা ইন্ডিয়া গেছিলাম। তো আমি কিছু জিনিস অর্ডার দিয়েছিলাম অ্যামাজনে, যেগুলো আসতে খুব দেরি করে। তার ফলে কি হয়, আমি সেগুলো নিয়ে আসতে পারি না। তো 2 days ব্যাক আমার শাশুড়ি মা সেগুলো কুরিয়ার করে পাঠিয়েছে DHL-এ। তো ওরা বলেছিল 1 week লাগবে, বাট দ্য সার্ভিস ইজ সো গুড যে 3 দিনের মধ্যে আমরা পেয়ে গেছি জিনিসটা। তো এই যে আমার পার্সেল, আর এখন আমি এটা তোমাদের সামনেই খুলে দেখবো। তো আমি জানি ইউজুয়ালি কি কি আছে, বাট আমার শাশুড়ি বললো যে কি দুটো স্পেশাল জিনিসে পাঠিয়েছে। তো লেটস সি, চলো এবার খোলা যাক তাহলে। Oh, nice. প্যাকেজিংটা খুবই ভালো করেছে। তো ডাবল প্যাকেজিং, ওয়াও, I can see them already. Perfect. তো আগেই বলে দিই আমাদের পাঠাতে কি কি লেগেছিল। তো লেগেছে হচ্ছে, যেহেতু আমার শাশুড়ি মার সেন্ডার ছিল, তো আমার শাশুড়ি মার আইডি অ্যান্ড আমাদের অ্যাড্রেস, আই গেস দ্যাটস ইট। আর কিছু চাইনি। বাট হ্যাঁ, আমার কিছু জুয়েলারিজও ছিল, কস্টিউম জুয়েলারিজ, যেগুলো আমি ভেবেছিলাম যে নিয়ে আসবো, কিন্তু সেগুলো এবার অ্যালাউ করলো না ওরা। আমি জানি না কেন, আগে তো করেছিল, তো করেনি। তো এবার শুধু ক্লোথস অ্যান্ড কিছু এক্সট্রা দেখা যায়। তো এই তো আমার পার্সেল। সাংঘাতিকভাবে প্যাকিং করা হয়েছে। দের ইজ নো পসিবল ওয়ে এটা ড্যামেজ হবে। ড্যামেজ হওয়ার কোনো চান্সেসই নেই। ও মাই গডনেস। My goodness. ফার্স্ট টাইম এটা আমার খুব ইচ্ছে ছিল, আমার বার্থডেতে আমি এটা পরে যাবো এখানে, বাট ইন্ডিয়া থাকার সময় এটা ডেলিভার হয়নি, তো আমরা নিয়ে আসতে পারিনি। ফাইনালি আমি এটা পেয়ে গেছি। তো সামনে কোনো ভালো ওকেশন পেলে তখন আমি এটা অনেকদিন আমার ইচ্ছে ছিল, সেটা হচ্ছে এই প্লিটেড শাড়ি।
Oh my goodness, this is so soft. Oh my god, I love this. I love this. It's wonderful. Okay, তো এটা গেল আমার 3টে শাড়ি। তো এটা আমি অ্যামাজন থেকে নিয়েছিলাম, খুবই চিপ ছিল বাট খুবই স্টাইলিশ, সো ওয়াই নট। অ্যান্ড আর কিছু জিনিস যেগুলো আনতে পারিনি আমি, সেটা হচ্ছে কিছু কুশন কভার আমি অর্ডার দিয়েছিলাম, যেগুলো হচ্ছে তোমার ইন্ডিয়ান কিছু কাজ করা থাকবে, কারণ এখানকার কুশন হচ্ছে ইউজুয়ালি এরকম, আর এখানে যদি তুমি সেরকম কিছু ভালো ডিজাইন চাও তো মোস্টলি এগুলো লেখাই থাকে মেড ইন ইন্ডিয়া, তো আর খুব এক্সপেন্সিভ হয় সেগুলো। তো আই থট ওয়াই নট ইন্ডিয়া থেকেই নিয়ে আসা যাক। তো প্রথমে তো প্ল্যান ছিল অর্পণ আসবে না, তো আমি একা আসবো বলে আমি তো বেশি লাগেজ আনতে পারবো না, তো সেই জন্য আমি কিছু অর্ডার দিইনি। তারপর অর্পণের সাডেন প্ল্যান হলো অর্পণ আসবে ইন্ডিয়া, তো তখন আমি ভাবলাম ওয়াই নট, এখন তো লাগেজ আমি আরও 2টো নিতে পারবো এক্সট্রা, তো সেই জন্য তখন অর্ডার দিয়েছিলাম, বাট ফর সাম রিজন আসেনি। তো এটা একটা, দিস ইজ অ্যামেজিং, খুবই সুন্দর। তারপর ওয়াও, বিউটিফুল, কি দারুণ। প্রত্যেকটা সুন্দর। বাট আই এম থিঙ্কিং যে আমি এগুলোকে কুশন কভার না বানিয়ে এগুলোকে তো আমি ওয়াল হ্যাঙ্গিংয়ে বানিয়ে দিতে পারি সুন্দর করে। তারপর এটা গেল এক সেট, পুরো এই সেটটাই ছিল টোটাল 1 2 3 4 and 5, 5টা কুশন কভার। আর এবার এটা দেখছি, this is so cute, adorable. তো এইগুলো কুশন কভার, আমি যেরকম বললাম যে এখানে এরকম স্টাইল খুবই কম পাওয়া যাবে, তো এইগুলো আমাদের ইন্ডিয়াতেই পাওয়া যায়, যাই বল না কেন, বেস্ট। হ্যাঁ, varieties of elephants, very nice. Last one, and এবার আমার এই কটাই ছিল আমার, যেগুলো আমি মিস করে গেছিলাম, আনতে পারিনি, তো আমি ভেবেছিলাম পরে নিয়ে আসবো। তো এর মধ্যে আমার শাশুড়ি কিছু এক্সট্রা অ্যাড করে দিই, সেটা হচ্ছে এই যে, তো আমি একবার শুধু বলেছিলাম সে বাড়িতে কাফতানগুলো যেগুলো পরে সেগুলো খুব সুন্দর, প্লাস আমার মামি শাশুড়িও পরে এসেছিলো কাফতান একদিন আমাদের বাড়িতে, যেটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিলো। তো তখন আমি মাকে বলেছিলাম যে আমাকে এর পরের বার এরকম একটা কিনে দিও, তো সেখান থেকে আমার শাশুড়ি আমাকে বলেছে সারপ্রাইজ আছে, 3টে কাফতান সে পাঠিয়েছে আমার জন্য। নাও লেটস সি। Oh my goodness, ভালো, সুন্দর, পিঙ্ক, wow, very nice. আর কোয়ালিটিগুলো খুব ভালো, নরম, স্মুথ। I guess this is cotton. And last one, আমি একটা হোয়াইট চেয়েছিলাম, বলেছিলাম যে আমার রিসেন্টলি আমার খুব হোয়াইট পরতে ইচ্ছে করছে, তো এটা ভালো ভালো, এগুলো পরে আমি পরে দেখবো। অ্যান্ড তো এইগুলোই হচ্ছে আমার কুরিয়ারে এসেছিলো আজ।
তো তোমরা বলবে তোমাদের কেমন লাগলো, আর এই কটা কুশনের মধ্যে কোন কুশন সেটটা তোমাদের বেশি ভালো লেগেছে আমাকে, আর কার কার বাড়িতে সেটা আছে পারলে আমাকে জানিও। তো আমাদের সাডেন চেঞ্জ হলো প্ল্যানে। ও অত দূরে কেন? হ্যাঁ, তো এখন আমরা যাচ্ছি। তো আমাদের একটা গ্রুপ আছে, ওই গ্রুপের মধ্যে সব ইন্ডিয়ানরা আমরা আছি। তো হঠাৎ প্ল্যান হলো, তো সবাই আজকে লাঞ্চে, বলতে গেলে 4 জন, আমরা লাঞ্চে আজ দেখা করব। ওখানে বুফে আছে, ইন্ডিয়ান বুফে, তো আমরা সেখানেই যাচ্ছি এখন। তো চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমেরিকাতে ইন্ডিয়ান বুফে কেমন হয়। We had 1 year. So I had applied here for like 1 year and it was going to be expired. Then what had happened was I went to the customs. He looked at They just look into our passport for 10 minutes and then they just allow us to go. রাইস আর নেবো না। You need naan? What is that? this is 4 out of 5 days. So where do you go? Office then? 56 rupees. তো লাঞ্চ করে আমরা এখন ফিরে এলাম। বাইরে প্রচণ্ড রোদ, খুবই গরম, তো আর বাইরে থাকা যাবে না এখন। তো বাড়ি চলে এলাম এখন, ব্যাস লেজি ডে, আর কিছু করার নেই সেরকম। তো হ্যাঁ, দ্যাটস ইট। নেক্সট ব্লগে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে, ততক্ষণের জন্য বাই।